أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدق العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاتح من البلايا قلت وكم من عسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي
وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك عزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفتحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي والدوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخلفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفتعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي وذكة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق رافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من خفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه كثير مدته
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أزج وأبكي؟ لعليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبقين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غايث آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج المؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمته؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدين وقضيت به من إخلال معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من جنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متقرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته
قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإسباقها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها برد واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الابتسار بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين الصادقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافة مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائي وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاب البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد
Respected scholar, my elders, brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all the names listed on the screen and Kul Marhamin Al-Fatiha. Ayat Yujibun is requested for all the names listed on the screen and whoever is in need of it here and elsewhere. We will recite this together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mustarra idha da'a wa yakshifu su. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا والنبينا وحبيب قلوبنا والشفيع نفوسنا والطبيب ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الخيرين الفاضلين السيدين الصادقين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أما بعد صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Mu'mineen, mu'minat, brothers and sisters in Islam and Iman, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're trying to figure out how to adopt an Islamic lifestyle. In order to figure out how to do that, we need to know whether or not Islam has a lifestyle. Does it encourage us to do things in all walks of life, in all disciplines? Does Islam cover every single aspect of our being? So the subtopic that we are addressing right now is Islam part-time or full-time, right? So this is the sixth part of this discussion. Last time we talked about real versus fake thinking, right? Some people think they're being rational or logical, but they're not actually doing so. And we gave the sources, according to Shaykh Mutahari, of when somebody thinks they're being rational or logical, in fact, they're doing something else, right? We mentioned those. We gave some spiritual reminders before, right? We talked about working on ourselves before we criticize others. And we talked about how within teaching, education, guidance, we should be striving as our default principle to be using gentleness, leniency, and forgiveness. Not to be strict, not to torture, not to be harsh, not to be uncompromising.
Also, we've gone through different periods in history as well, right? We talked about the Dark Ages, the Middle Ages. We talked about the Scientific Revolution, and we talked about the Enlightenment. And all of this was to give us a background in why is it that some people nowadays are asking the question, can religion solve all of the problems in our lives? Is religion, or for us specifically, is Islam a complete way of life? Is it a full-time ideology, a full-time faith, or is it part-time? Today, in the historical part of the discussion, we're going to move forward now, and we're going to jump to what's known as the Industrial Revolution. If you can please recite as-salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So before we begin that, just a disclaimer. This is a pre-recorded discussion. I will not be able to join you tonight. So you'll have to forgive me for that. The quiz, though, is set up and it's ready, but I won't be able to give my infamous color commentary, so I apologize for that. But I would ask if you could please keep our family in your du'as, inshallah, and hopefully we'll be able to see you either in person or at least virtually next Thursday, inshallah. So since the quiz is ready, I would ask you all to log in right now so you don't have to wait at the end. And again, I won't be there. So let's go on now to the Industrial Revolution. So what's our timeline? We're talking about the 19th century, right? The 1800s. So some say the Industrial Revolution began in the mid-1700s and then ends up at the 1800s, ends around the early 1900s. Who are some of the famous personalities of this century? Now, if you remember, we mentioned famous personalities in every single other timeline, every single period. Maybe you had heard of those names, maybe not. As we're getting closer now to the modern age, hopefully most of us should recognize these names. So, as I mentioned, some of these names, those who were popular, who are well known during the Industrial Revolution, I think many of us now will be like, yeah, okay, I know who those are. And if you know what their philosophies are, if you know what their thinking is, their ideology, then you'll have an understanding of what's been going on before they were alive and now what's happening while these individuals are thinkers of their time. So you have people such as Karl Marx and his kind of partner in crime, Friedrich Engels. You've got Charles Dickens, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Charles Darwin, and Thomas Edison, right? These are just a few. There's a lot of others, and there's a huge list actually, but I only wanted to give a handful so you have an idea of what we're talking about. And as I'm sure most of you have recognized, a lot of these individuals, their conversations and their points of discussion are about science. They are involved in industry, and they are trying their best to push society forward using science and using technology and industry. And this happens to be one of the major themes of this era. So let's go to the major trends now. So obviously, as was said, the first major trend that we're going to discuss in this time period in the Industrial Revolution is, of course, industry and technology. This is where we start to see a huge boom in modernized technology. It really pushed, according to some, it pushed humanity or pushed society forward. Now, to whose benefit? That's debatable, but we're not going to focus on that part. I'm just going to mention some of the inventions that were discovered or were invented, things that were built around this time, so you have an idea of what people were up to. Because all these inventions have social implications, they have economic implications, religious implications, everything. But that's not our main focus. So let me just mention a few of them so you have an idea of what we're talking about. So one of the main inventions of that time was the steam engine. And there's various different versions, but generally the steam engine. The locomotive, the telegraph, right, for communication. Dynamite, the invention of the photograph, typewriter, and the invention or creation of the modern day factory, right?
So this now makes sense why we would call this period the Industrial Revolution, right? And this brings us to our second trend. We see that science now has begun to dominate a lot more. And people now see that with this advancement, quote unquote, or so to speak, in science, there yields, or it has yielded all this technology that we can use, all these instruments that we can use to help people's lives. Right? With the invention of some of these things, we can travel faster, we can communicate faster, we can destroy things faster, we can hold on to memories longer, we can record information, we can build things quicker, right? So a lot of the problems that we discuss in the modern age about, people are just, in a rush, they want things done quickly. Imagine what had happened in the Industrial Revolution when before everything was being done by hand, and you maybe had one or two people or a handful of people in a building working on an item. And then with all these inventions, especially the idea of the modern day factory, you see this whole change in how work is done. And everybody thought, oh, look what science has given us. Science has given us all of this. So now in a factory, we can have hundreds and hundreds of people using all these sophisticated machines, designing and building things and constructing things and working on all this stuff very, very quickly. So because of all of this, now people see two things. Religion's not really giving me much, right? I mean, yeah, I still believe in God, sort of, but religion's not really doing much for me. It's science that's building the locomotive, building the telegraph, building the photograph, or inventing it, building the factory, right? So people really now, that holy value, the divine nature and value that religion and the church and scripture once had, all of that now transfers, and science really becomes the substitute. Science begins to take a holy place, and it holds a special holy value in people's lives. And not just because of technology, but because of the theories people were talking about, because it promised so many different things. And as we're mentioning all this, think about what we had discussed on Tuesday night, right? During the Shahada of the sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala. As we're discussing all these points, especially with what we had discussed on Tuesday, hopefully these ideas and the reason for why we're discussing history like this should become abundantly clear to us. I hope so. If not, then we'll discuss it a little bit later, or I guess for next Thursday, then if there are questions, we can address them at that point and maybe explain a bit more. So, as we were saying, science then begins to hold a very special, holy value now. And it wasn't just that people expected science to build them things. Slowly they started to see that science was what was going to answer all of life's problems. So before, again, remember, religion used to handle everything, but now people were thinking, you know what? Maybe science is going to do it. Maybe we need scientific theories to tell us what is good and bad, what is right and wrong, how to live our lives. Maybe we can't rely on religion like we used to. So more and more people began to reject religion and religious ideas and the religious theories about what to do in life. Even about things which normally we wouldn't even associate with science, right? So think about sociology, social issues. Normally people would go to their religion to answer those problems, right? What to do in society, how to run a society. Why are we having problems in society, right? With the strengthening and greater emphasis on science, then people began to say, hey, science, why don't you tell us what's wrong with society? Why don't you, science, tell us how to solve social issues and problems? And we'll begin to see that in a few minutes when I mention some other points. So as we said, more and more now, religion is sitting in the back seat, and people are rejecting it more and more. And this is really where you start to see science and religion now butting heads and fighting. This is really now where the big battle happens. Especially because, as we mentioned before, who was one of the main personalities of this time? Charles Darwin. And with Charles Darwin comes Darwinian evolution, right? The Darwinian theory of evolution. And when that happens,
literally all hell breaks loose. Many started to see this Darwinian theory of evolution as a fight or a theory designed to go against the religious idea of creation, right? To go against God, to go against God's divine plan and his hand and his ability to create and manage things in the world. And you see many atheists use this as a claim right now. When we as theists try to claim and say, we see design and order and beauty in the world, right? We can see a divine guiding hand here. They say, no, we can prove all of that stuff or explain all of it through Darwinian evolution. Now, whether Darwin himself believed in this, it's debatable, right? We don't want to focus on the idea of Darwinian evolution. I just want you to remember and think about what's going on in this time. And even those issues which existed then, you can see even to this day, people are still discussing and debating these problems. Now, how they've tried to solve it, again, that requires another lecture in and of itself, right? Our position about evolution, is it actually a worthwhile, strong theory or not? Do we even know that it's a debated theory even among scientists and biologists, right? But again, that's not our concern. But as we said, this is really now igniting the fire of this battle between religion and science. More so, on top of that, it's not now just, again, science is building these things and people are running towards science to have it build them more items and things. They are expecting a lot more out of science now. And because of that, the minds of the philosophers and then, of course, the lay people begins to change. And there was one very famous thinker and philosopher of that time, a French philosopher, who created or constructed a new way of understanding the world. And this new way was called positivism. Right? Fancy word. It's not, you don't have to memorize anything like that. But positivism was basically thought up and invented by this famous French philosopher, Auguste Comte. So, and if you are interested in researching him, if you haven't heard his name before, obviously it's French, so the spelling's a bit different. It's Auguste, and last name Comte, Comte, right? So some people usually just pronounce it Auguste Comte, but of course in the French it's Auguste Comte. So he comes up with something called positivism. What's his theory here? So he's looking at the world, he's looking at religion and God and philosophy and metaphysics and all this stuff. And then his eyes are set upon science. He says, look, positive, true, real knowledge comes from what? Where do we get it from? Do we get it from metaphysics? No. Do we get it from the immaterial world? No, that doesn't exist. Do we get it from religion? No, there's no religion. Do we get it from God? Na'udhu billah, he says, no, there is no God. Comte says that positive, true, real knowledge comes from our senses, our five senses, and scientific data only. That's it. Right? With a little bit of help from logic and reasoning. But basically, it's all about what our senses can identify, what scientific data points to, and what our mind can kind of understand from that. That's it. No God in the picture, no religion, no immaterial stuff. Everything we see in front of us, that's it. If you can experiment it on a lab, fine. Otherwise, it's not real, it's not true. So all that metaphysical, philosophical stuff, down the drain. See, before, people had this idea in their mind, but this is now where you're really seeing people pushing what we call scientism, where they say, forget everything else. Science really is the only way to tell what is right and wrong. And when you do that, then of course God and religion and angels and everything goes out the door. And you see a huge, huge push for this in the 1800s, right? In this 19th century. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So now, positivism, Comte's philosophy, takes it a step further. We mentioned this before, right? He says, look, what we can do, the power that science has, is that we can also apply it. We can apply scientific theories to sociology as well. Now, before we said what? Religion used to answer social issues, human-based issues, ethics and moral issues and stuff. Positivism, as was made famous by Comte and those who followed him, they said, no,
we can apply scientific theories to tell us about society and how to run society. See, he's basically, to summarize, he says he was theorizing this, that look, gravity and other sort of scientific laws, right? They explain to us how the physical world operates, right? Theory of gravity, Newton's laws, the laws of thermodynamics, and all that stuff. It's telling us how the physical world runs. Well, society is obviously also part of the physical world. So society is going to work in the same way. So we can use scientific principles to tell us exactly how society should function too. Think about a lot of modern day marketing companies or marketing strategies or modern day psychology. What do they rely on? They don't consider human beings with some sort of soul. They don't consider us with an immaterial nature. They don't talk about God or religion. They say we can dissect and analyze a human being based on material rules, physical rules, biology, chemistry, neurology, neuroscience. That's it. That's all we need. So if I can have a theory of gravity, a theory about the law of conservation of energy or law of conservation of mass and matter, I can do the same thing about a human being. We don't need any other ideology, some fancy sky god to tell us all these things. We can figure this out through science. Na'udhu billah. Now, hopefully you can understand why we mentioned on Tuesday, why it's such a problem. It could be very dangerous for some of us to overemphasize the importance of science. Because many people, especially atheists right now, are carrying over this idea from the Industrial Revolution, which they got from the Enlightenment, which they got from the Scientific Revolution, which all carried on from the Dark Middle Ages. All of this built up slowly and slowly to get people away from religion and towards other ideas. Now, you might say, well, why can't I have both, right? Science and religion. Now, this idea of science, religion, the relationship, inshallah, we will get to it at some point, right? But that's not the main focus. Our idea here, going through this history, is to show how slowly people began to replace religion and use other things. Whether it was their quote-unquote logic and reasoning, which we showed they didn't do that, whether it was, now we see science. And in doing so, they cut themselves off from the real truth. And many of us, unfortunately, we do the same thing, right? When we want an explanation about reality, we say, give me a scientific proof for why music is haram. Give me the scientific reason for why hijab is wajib for women but not for men, right? In terms of covering oneself up. What's the scientific reason behind this and this and this, right? We're looking for that. Now, again, generally speaking, there might not be any issue if we're trying to learn about it, right? And maybe science does have something to point to. But a lot of us, I feel, don't really understand what science actually explains. What are the limitations of science? What really is the scientific method? And in one of our future sessions, we will talk about, because people talk about the golden age of Islam. What really was going on? While all this stuff is happening in Europe, what were the Muslims up to? Weren't they doing science and performing science? Why are we making this sound like such a bad thing? What were the Muslims up to? We'll talk about that in a future session, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So, as I've kind of laid out the successive way that society is now replacing God, replacing religion, and now relying on what they see in front of them, which is their eyes, their ears, scientific method, etc. This is now at the turn of the century, at the turn of the 19th century, meaning at the end of the 19th century, right? We're moving away from the 1800s, and now the 1900s are about to start. This is where you begin to see these new personalities who have, you can put their words and their famous quotes and their ideas in context. I'm just going to mention two lines from two individuals, and then you'll be able to see, as we'll discuss inshallah hopefully next week as we continue the historical discussion, what we mean when we talk about the problems of the modern age, right? So we talked about Karl Marx before, right? We said that he's somebody who was alive and a famous personality in the Industrial Revolution. And we know his main commentary was about, people, society, capitalism, communism, socialism, all of these things.
But the one quote that I think many of you have heard before is about it's our main concern here. What is his famous quote that he mentions, which I believe is in the Communist Manifesto? He says what? That religion is the opiate of the masses. Right? Think about it. Coming from where he's coming from, if the world is just about, we're just like robots, right? Everything can be explained through science, then yeah, religion's all fake. It's just nonsense and it doesn't make any sense to talk about it. So of course somebody like Karl Marx would say something like that. Think about the famous German philosopher, right? Friedrich Nietzsche. What is his famous line? I mean, he has many, but the one famous line which I think really explains to us what's going on at the end of the Industrial Revolution and then the start of the 1900s or the modern age. What is his famous line? He says that Na'udhu billah, God is dead. Na'udhu billah. But why is he saying something like that? Now there's different opinions about what Nietzsche actually meant. One opinion is that, look, Nietzsche actually was religious. He believed in metaphysics and philosophy. But he's looking at what's been going on since the Dark Ages, Middle Ages, scientific revolution, enlightenment, now the Industrial Revolution. Now he sees all of this and says, look, they have killed, society has killed God. And now look how the society will go downhill from here. This is one interpretation of what Nietzsche's commentary is on. He's saying that, look what you people have done. You've killed God, na'udhu billah, through all of these different ideas that you are now adopting. Inshallah, hopefully next week we'll be discussing more of this and trying to figure out what exactly was happening in the modern age and what were some of the other ideas that were there. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. In addition, some of you also might be thinking, well, okay, we saw that all these problems have been going on, right? From the Middle Ages, Dark Ages, people were just acting ignorantly, right? They were closing their minds were closed. They were being stubborn and dogmatic. Like, is this really the problem? Is this an obstacle to the truth? An obstacle to true thinking and learning? According to our scholars, yes, this seems to be the main problem that people have been dealing with throughout time, right? It's this jahl, this ignorance. Next week also we will start discussing that point. We will mention this idea of, the kind of Quran's take about this. We will talk about some narrations which address this point, and a story from one of the famous Sunni scholars, Imam Shafi'i, and his understanding about having debates and discussions with individuals. So this we will start with in terms of our spiritual advice and a reflection for us to consider, inshallah, next week. So we will end here for tonight. And again, right after this, so the quiz should be hopefully open right now, so you can of course log in, and the media team will open the quiz, again unfortunately without me, and I hope you'll forgive me and keep our family in your du'as. But please participate. I will check the results of the quiz after, when I do get time. If you have questions about what we talked about tonight, then please put them on Slido. I'll also take a look at that. And if there are any, then I'll address them at the beginning of next week's discussion, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Ahl Baytih Tayyibin At-Tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil sallallahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudafis. Iltimas dua.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة والأهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. جناب علي الأكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أسوياء الله وأوداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبو الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم
وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر وله الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبا، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم يا صائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.